На следующее утро, после посещения храма Джаганнатхи, Шри Чайтанья Махапрабху в сопровождении всех остальных преданных поспешил навестить Харидаса Такура. Haridas agi ashi dila darashan Haridas vandila prabhu or Vaishnav charan. Sri Chaitanya Mahaprabhu and the devotees came before Haridas Thakur, who offered his respects to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees. Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными приблизился к Харидасу Такуру, который выразил почтение лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху вместе с преданными. Prabhu kohe Haridas kaha samachar Haridas kohe Prabhu ye kripa tomar. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired, "My dear Haridas, what is the news?" Haridas replied, "My Lord, whatever mercy you can bestow upon me." Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил: "Какие новости, дорогой Харидас?" Харидас Такур ответил: "Мой Господь, новостью будет любая милость, которую ты мне явишь." Angane arambila Prabhu Mahasankirtan Rakishar Panditaha Korine Nartan. Upon hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately began great congregational chanting in the courtyard. Brakeshwar Pandit was a chief dancer. Слышав это, Шри Чайтанья Махапрабху немедленно начал большой киртан во дворе. Бхакрешвар Пандит был главным танцором. Sarup Gosayadi Jata Prabhurgan Haridasi Bere Kore Nama Sankirtan. Headed by Sarup Damodar Goswami, all the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu surrounded Haridas Thakur and began congregational chanting. Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху во главе со Сварупой Дамодарой Госвами окружили Харидасу Такура и стали вместе петь святое имя. Ramananda Sarvabhauma Sabar Agrete Haridaser Guna Prabhu Lagila Kohite. In front of all the great devotees like Ramananda Roy and Sarvabhauma Bhattacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to describe the holy attributes of Haridas Thakur. Перед всеми великими преданными, такими как Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья, Шри Чайтанья Махапрабху стал превозносить святость Харидаса Такура. Haridaser gun kahite Prabhu hoela panchamukha kahite kahite Prabhu Bare Mahasukha. As he described the transcendental attributes of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu seemed to possess 5 mouths. The more he described, the more his great happiness increased. Шри Чайтанья Махапрабху прославлял трансцендентные качества Харидаса Такура так, что казалось, будто у него 5 уст, и чем больше он превозносил его, тем счастливее становился. Haridaser guni sabar vishmita hoy mun sarva bhakta bande Haridaser charan. After hearing of the transcendental qualities of Haridas Thakur, all the devotees present were struck with wonder. They all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. Все преданные восхищались, слушая о трансцендентных качествах Харидаса Такура. Они все склонились к его лотосным стопам. Haridas nija grete prabhure boshila nija netra dui bringa Mukha Padme Dilo. Haridas Thakur made Sri Chaitanya Mahaprabhu sit down in front of him, and then he fixed his eyes like 2 bumblebees on the lotus face of the Lord. Харидас Такур попросил, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху сел перед ним и стал сосредоточенно смотреть на лицо Господа, подобное лотосу. Глаза его при этом стали как 2 шмеля.
Svaridaya Ani Darila Prabhur Charan Sarva Bhakta Padareno Mastak Bhushan. He took the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu in his heart and then took the dust of the feet of all the devotees present and put it on his head. Он поставил лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху себе на сердце и посыпал голову пылью с лотосных стоп всех присутствующих преданных. Shri Krishna Chaitanya Shabda Bolena Bar Bar Prabhu Mukha Madhuri Piye Netre Jodar. He began to chant the holy name of Sri Krishna Chaitanya again and again. As he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. Он стал повторять святое имя Шри Кришны Чайтаньи снова и снова. Пока он пил нектар красоты лика Господа, слезы непрерывным потоком текли у него из глаз. Shri Krishna Chaitanya Shabda Karite Ucharan Name Sahite Prana Koila Utkraman. While chanting the holy name of Sri Krishna Chaitanya, he gave up his air of life and left his body. Произнося святое имя Шри Кришны Чайтаньи, он испустил жизненный воздух и покинул тело. Mahayogeshwar Prai Deki Svachandi Maran Bishmer Niryan Sabar Hoila Smaran. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogi's, everyone remembered the passing away of Bhishma. Став свидетелем этого чуда, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йогам-мистикам, все преданные невольно вспомнили уход Бхишмы. So the departure of Bhishma Devi is described in the first canto of the Srimad Bhagavatam. Уход Бхишмадева описан в первой песне Шримад Бхагаватам. During the Battle of Kurukshetra, Bhishma Dev was shot through by the arrows of Arjuna. Во время битвы на Курукшетре Бхишмадев был пронзен стрелами Арджуны. It's a famous pastime because Arjuna had to, so to speak, had to disobey the orders or disobey the rules of warfare to kill Bhishma. Это известная лила, в ходе которой Арджуне пришлось нарушить правила ведения боя ради того, чтобы убить Бхишму. But he did it by the order of Krishna. Однако он сделал это по настоянию Кришны. And therefore he acted correctly. Поэтому он поступил правильно. In comparison to Yudhisthira, who disobeyed Krishna's order on the plea of not telling a lie. В отличие от Юдхистхиры, который ослушался Господа под предлогом нежелания говорить неправду. To get rid of the main generals of the Kaurava army, the Pandavas had to resort to some, so to speak, illegal tactics. Чтобы избавиться от основных полководцев армии Куру, пандавам пришлось прибегнуть к таким, прям скажем, нечестным действиям. Because the great generals Bhishma and Drona
were senior to the Pandavas, and they were the teachers of the Pandavas in warfare. Такие великие полководцы, как Бишма и Дрона, были старшими по отношению к пандавам, и это они обучили пандавам военному делу. After defeating Bhishma, Drona became the chief commander of the Kaurava army, and after defeating Drona, then Karna became the chief, and he was the elder brother of the Pandavas, being born from Kunti before marriage to the sun god. После поражения Бишмы армию Курау возглавил Дрона, а после поражения Дроны Карна. Карна при этом был единоутробным братом Пандавов, он был сыном Кунти Деви, рожденным до того, как она вышла замуж за Панду. So he was also a more accomplished warrior, and they also had to break the usual codes of warfare to get rid of Karna. Карна был очень искусным воином, и пандавам снова пришлось нарушить правила ведения боя, чтобы избавиться от Карны. So, but Arjuna, he had no hesitation in breaking the rules because Krishna ordered him to do so. Арджуна нарушал все эти правила без зазрения совести, потому что ему приказал это сделать Кришна. In the case of Bhishma, Krishna ordered that Shikandi should stand on the front of Arjuna's chariot, and Arjuna should fire arrows from behind Shikandi. Когда они собирались расправиться с Бишмой, Кришна приказал Арджуне поставить Шиканди перед своей колесницей и из его спины стрелять в Бишму. So Shikandi was previously, in the previous birth, was Amba. В прошлой жизни Шиканди был Амбой. If we can recall that Bhishma, he had a younger half brothers who were, one of whom was Vichitravirya. У Бишмы были младшие братья, одного из них звали Вичитравирья. Half brothers, right? I will check this word. What does it mean, half brother? It means the one of the, I mean, the same father and a different mother. Единокровный или единоутробный брат. The same mother and different fathers, yes? Well, it could be, that's one, but in this case, same father and different mother. Because there are different words in Russian for each case. Ну, есть такое... Well, here it's different mother. Сводный брат или неполнородный брат, то есть разные матери, один отец. Who's the father, King Satyavrata, is it? Who? Как звали отца, кто помнит? Who remembers? Сатяврата или как? King. Вичитравирья's father, you mean? Yeah. А кто помнит отца Вичитравирьи, как звали? Шантану? Shantanu, yeah. Shantanu, correct. He had married Ganga, and Ganga had promised to stay with him as long as he didn't challenge any of her decisions. Шантану взял в жены Гангу, и Ганга сказала, что останется с ним,
ровно до того момента, пока он не начнет оспаривать какие-то ее поступки. So they had 7 children, one after the other, and she threw each and every one of them in the Ganga. Ганга одного за другим родила 7 детей, и каждого из них утопила в Ганге. She was the Ganga personified, but anyway, she threw them into the river. Она сама была богиней Ганги и олицетворением, при этом она бросала собственных детей в воды Ганги. And the 8th child, when she was about to throw him in the river, the king objected. И когда она собралась уже 8-го своего ребенка бросить в реку, царь запротестовал. So she said, okay, I'm leaving you. You can keep this child. Она сказала: ты можешь оставить себе эту ребенка, но я тебя покину. These children were previously the 8 Vasus. There's a kind of demigod. Эти дети в прошлой жизни были 8 Васу, это такие полубоги. And they had stolen the Surabhi cow of Vishishta Muni. Эти Васу украли у Вишишти Муни его корову Сурабхи. And he cursed them to fall from the heavenly planets, to take birth on the earth. Вишишта за это проклял их, сказав, что они падут с райских планет и родятся на земле. They were very apologetic and begged that he remove the curse. Они очень раскаивались и просили, чтобы Васишта снял с них это проклятие. He said, no, I can't, but I can modify. As soon as you're born on the earth, you will die, you can come back to your positions in the heavenly planets. Васишта сказал, что снять проклятие я с вас не могу, но я могу его изменить. Сразу как вы родитесь, вы будете убиты и вознесетесь обратно на райские планеты. So that's how 7 of them, one after the other, as soon as being born, they died, they were thrown in a Ganga, they went back to the heavenly planets. Так 7 из них сразу после рождения были утоплены в Ганге и вернулись обратно на райские планеты. But he said that the one Vasu who actually took the rope of the cow, he'll have to stay on the earth. Но, продолжил Васиштха, тот из Васу, который тянул корову за веревку, вот он останется на земле. So that 8th Vasu is a Bhishma. И этим 8-м Васу как раз и был Бишма. Now later, Satyavrata, sorry, not Satyavrata, Santanu married again the daughter of a fisherman. Впоследствии Шантану женился еще раз на дочери рыбака Satyavati. Сатьявати. They had 2 children. У них было 2 ребенка. The first one, what's it, Chitra? Who remembers Chitra? Читрарадха, the first one. Chitraratha, is it? He was killed by a Gandharva who had the same name, and he objected that. Первый сын по имени Читрарадха погиб от руки своего тезки Ганхарва, которому не понравилось, что есть какой-то другой Читрарадха, он за это его убил. So the next, and of course Bhishma, that's another long story, but he had vowed never to marry. Это долгая история, расскажем ее вкратце. Бишма дал обет безбрачия. In order to convince Satyavati's father to allow her to marry Shantanu. Это было необходимо, чтобы отец Сатьявати дал согласие на ее брак с Шантану. So therefore,
to continue the royal line, someone had to produce children. Для того, чтобы царский род продолжался, кто-то должен был родить царю наследника. So Bhishma vowed not to marry, and Chitraratha was killed. So that left Vichitravirya. Бишма дал обет безбрачия, Читрарадха был убит, остался один Вичитравирья. But he was a weak person. Но он был слаб. So Bhishma actually went to a Swayambara of 3 princesses in order to get some wives for him. И тогда Бишма отправился на Свайамвару 3 принцесс, чтобы там добыть ему жен. And he captured 3 princesses, Amba, Ambika, and Ambalika. И похитил всех 3, Амбу, Амбику и Амбалику. But Amba objected. I already decided to marry Shalva, she said. Амба запротестовала, она сказала, я уже отдала свое сердце Шальве. He said, all right, you can go back to Shalva. Бишма сказал, хорошо, тогда возвращайся к Шальве. But Shalva refused to accept her as she had been captured by Bhishma. Однако Шальва не принял Амбу под предлогом того, что ее уже похитил Бишма. So she demanded Bhishma should marry her. Тогда она пришла к Бишме и стала требовать, чтобы он взял ее в жены. But he refused. Бишма отказался. And therefore, rest of her life, she had great hatred for Bhishma. И весь остаток своей жизни Амба лелеяла лютую ненависть к Бишме. And in the next life, she became Shikandi. В следующей жизни она родилась как Шиканди. But even though Shikandi had, I think he was born as a woman, but then he was transformed into a man. Насколько помню, вначале Шиканди родилась как девочка, но потом она изменила пол. And Bhishma always considered, anyway, she is a woman. Но Бишма продолжал считать ее женщиной. So that's what, therefore he would not take arms. He would not raise his weapons to fight a woman. Бишма не стал бы сражаться с женщиной. So that's why Krishna told Arjuna, put Shikandi in the front of the chariot. Therefore Bhishma, he wouldn't fire arrows. Потому-то Кришна и сказал Арджуне, прикрывайся в бою Шиканди, тогда Бишма не будет пускать в него стрелы. And, you know, in what appears to be very cowardly behavior, Arjuna from behind Shikandi was firing arrows and at Bhishma. Это со стороны выглядело, конечно, как трусливый поступок. Арджуна, прикрывая Шиканди, стреляет, выпуская стрелы в Бишму. In this way, Bhishma was shot through. Could you hear that? No, can you please repeat? In this way, Bhishma was shot through with arrows. Таким And he was образом, pinned to the ground by the arrow. Бишма был прострелен множеством стрел, и он лежал на земле, покоясь на ложе из стрел. Also, Bhishma had benediction from his father because he had taken the vow not to marry. For the benefit of his father, blessed him, he could leave his body at will. Громхараш, your connection is not good.
Кроме того, у Бишмы было благословение от отца, поскольку он ради собственного отца дал обет никогда не жениться. Отец его благословил на то, чтобы тот мог оставить свое тело по желанию в любой момент. And of course, as we know, he remained lying on the bed of arrows after the end of the battle, etc. I think over 50 days more. He lay on the bed of arrows and maintained his welfare within his body like a great yogi. И уже после того, как битва на Курукшетре закончилась, Бишма продолжал лежать на ложе из стрел в ожидании благоприятного момента для ухода. И, по-моему, он там дней 50 лежал, поддерживая себе жизнь по своей воле, как великий йог. In the meantime, the Pandavas went to Hastinapura for the coronation of Yudhisthira as the emperor of the world, and Krishna also went with them. После битвы пандавы отправились в Хастинапуру, чтобы короновать Юдхиштхиру как императора всего мира, и Кришна поехал вместе с ними. And they also performed rituals for purification because of having killed so many of their family members. Там же пандавы прошли очистительные обряды, потому что они убили очень много своих родственников. And then later they came back again to Kurukshetra to visit Bhishma Deva. Затем они вернулись обратно на Курукшетру, чтобы увидеться с Бишмадевой. So Bhishma Devi was waiting for them to come back, especially for Krishna to come back. Бишмадева все это время ждал их возвращения, особенно он ждал возвращения Кришны. So that he could leave his body in the presence of the Lord. Он хотел расстаться с жизнью в присутствии Господа. And of course, he also gave many important instructions to Yudhisthira Maharaj. А до этого он дал очень важные наставления Махараджи Юдхиштхире. But this passing of Haridas Thakur is compared to Bhishma. И здесь уход Харидаса Такура как раз сравнивается с уходом Бишмы. Because he left his body at his own will in the presence of the Lord. Потому что он оставил тело по собственному желанию и сделал это в присутствии Господа. And we see that Lord Chaitanya made all arrangements that this could happen. И мы видим, что Господь Чайтанья сделал все необходимое, чтобы это могло случиться. As we recall in the last reading, it was the request of Haridas Thakur that he could leave his body before the Lord and leave his body in the presence of the Lord. Мы в прошлый раз с вами читали о том, что Харидас Такур попросил о двух вещах. Он хотел уйти до того, как уйдет Господь, и он хотел сделать это в его присутствии. Of course, Haridas by age was much older than the Lord. Разумеется, Харидас просто по возрасту был гораздо старше Господа Чайтаньи. He and Advaita were friends. Он был другом и ровесником Адвайты. Advaita had arranged for him to live in a cave on the bank of the Ganga. В свое время Адвайта устроил для Харидаса Такура место для проживания. Это была пещера на берегу Ганги. And together they prayed for the appearance of the Lord because of the fallen condition of people in Kali Yuga. Там они вместе молились Господу о том, чтобы он не зашел в этот мир и спас падших людей Кали-юги. So they were both, considerably older by age than Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так что они оба были гораздо старше по возрасту, чем Шри Чайтанья. So this is a very auspicious, wonderful departure of Haridas Thakur. Так что это очень удивительный и славный уход.
Hari Krishna Shabde Sabe Kore Kolahala Premanande Mahaprabhu Hoila Vivala. There was a tumultuous sound as they all chanted the holy names Hari and Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, а Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви. Haridaser Tanu Prabhu Kole Laila Utan Angane Nachena Prabhu Prema Vishtaha. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидаса Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Prabhu Raveshe Avash Sharva Bhaktagan Prema Veshe Shabinache Karina Kirtan. Because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless, and in ecstatic love, they also began to dance and chant congregationally. Созерцая проявление экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, все почувствовали себя очень беспомощными. Побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. Eimate Nritya Prabhu Koila Katakshan Sarup Gosai Prabhure Koraila Savadhan. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Sarup Damodar Goswami informed him of other rituals for the body of Haridas Thakur. Так, Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время, после чего Сварупа Дамодара Госвами напомнил ему о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Такура Харидаса. Okay, I'm going to stop there today and ask, are there any questions? Остановимся сегодня на этом стихе. Сейчас, пожалуйста, задавайте вопросы. Guru Maharaj, why devotees felt themselves helpless in the previous verse? Я спросил, в предыдущем стихе говорится о том, что преданные при виде экстатической любви Господа почувствовали себя очень беспомощными. Because they were carried away by the ecstatic mood of Chaitanya Mahaprabhu. Потому что их захватило экстатическое настроение Господа Чайтаньи. So they also were swept up in a dancing and chanting in the same mood as the Lord. Их тоже понесла эта волна пения и танца, как и Господа, в таком же настроении. Any other question? Еще есть вопросы? Guru Maharaj, may I ask you a question which is not connected with the subject of today's lecture? Можно вопрос не по теме лекции? Yeah, let's see. We'll try, see if we can answer. Ну, попробуйте, посмотрю, смогу ли ответить на него. Я по-русски спрошу, вы переведите. Угу. Вот ученик, он принимает из множества шикша-гуру, одного дикша-гуру, который больше всего вдохновляет его. Out of many Shiksha gurus, the disciple takes one who becomes his Diksha guru, the one who is most inspiring to him. И дикша-гуру, он связывает своего ученика с гуру Парампарой. And Diksha guru connects his disciple with Guru Parampara. Что происходит, если ученик
перестает слушать, например, лекции своего духовного учителя, а переключается и слушает лекции, ну, в нашем движении, в Исконе, а переключается и слушает лекции других духовных учителей. What happens if a disciple stops listening lectures of his spiritual master and instead is listening to lectures of other spiritual masters within ISKCON? Но при этом он, естественно, считает, что его духовный учитель – это тот, дикша-гуру, он принимает его как своего дикша-гуру. But still he sticks to his Diksha Guru. Но не следует, не то, что не следует его наставлениям, но он слушает лекции. Я знаю, что это можно делать с разрешения своего дикша-гуру, да? It's not that he is not following his instructions, but he is getting some instructions from outside. I know that in this case, he should seek permission from his guru first. Ну, то есть, вот в моем понимании все-таки теряет, как бы с гуру Парампарой, он связан через своего дикша-гуру, и насколько мы должны быть вот в этом отношении избирательными в том, чтобы... As far as my understanding goes, he somewhat loses connection with his guru because his guru is his connection to Parampara. So should we be somewhat choosy in this regard? Should we be choosy in this regard? What do you mean there? About whose instructions to take, whose lectures to listen. Ну да, быть избирательными в этом отношении. You mean that should the disciple still be listening to some lectures of his guru or what? То есть вы имеете в виду, должен ли ученик по-прежнему продолжать слушать лекции своего гуру или что-то другое вы имеете в виду? I mean, if there's some possibility to hear a lecture of his guru, he has not neglected, but he has to be eager to hear the lecture of his guru, because that is the main source where from is coming his ability for devotional service. Нет, я хотел сказать, что если у него есть возможность слушать лекции своего гуру, то он не должен упускать эту возможность, потому что это его вариант источник вдохновения, да, при этом служении. Well, yeah, I would say that it's good, even if he listened to lectures of other gurus. Still, it's good. Sometimes if he can listen to his own guru's lectures, I would say it's better. Ну, я бы сказал, что будет лучше, даже если он слушает чьи-то другие лекции, если он будет хотя бы иногда слушать лекции своего духовного учителя. There's no harm in listening to lectures of other gurus, especially if he gets the blessing or approval from his own guru. Нет никакого вреда в том, чтобы слушать лекции других гуру, особенно если вы получили на это благословение или одобрение своего собственного гуру. But still, I would say it would be good if he would listen to his own guru from time to time. Но, тем не менее, это было бы хорошо, если бы он хотя бы периодически слушал лекции своего гуру. А в чем тогда вот смысл этой дикши, если вот основная же цель дикши – это дать шикшу? So what is the sense in diksha then? Because the main idea of diksha is to give shiksha. Well, that's why I say it will be good if he also takes some instructions from his own spiritual master. Ну вот поэтому я говорю, что было бы неплохо, если бы хотя бы иногда он получал наставления от своего духовного учителя. Okay, Guru Maharaj, thank you. Not only neplacha, I'd say it would be good. Я сказал неплохо, на самом деле хорошо это будет. Yeah. Харе Кришна, Гуру Махарадж.
Yes. Можно спросить? У меня два вопроса. Один вопрос хотел узнать. Вот то, что говорили, что нечестно поступили во время войны, это условно же нечестно, потому что если то, что говорит Кришна, это уже честно. Так? First question is as follows. You mentioned that Arjuna made some indecent or dishonorable actions during the war, but it couldn't be indecent because it was ordered by Krishna himself. No, correct. I mean, they were just actions which were against the usual codes of warfare or against the usual morality in warfare. Но нечестно имелось в виду, что это шло вразрез с принятыми тогда правилами ведения боя, с какими-то общепринятыми моральными правилами. Ну, понятно. But they were ordered by Krishna, so that's a higher principle. Но ему дал такой приказ Кришна, это более высокий принцип. Like shooting Karna in the back. Как в том случае, когда он выстрелил в спину Карни. Normally, the warriors shouldn't do like that, but Krishna ordered it. Обычно воины так не поступают, но Кришна велел это сделать. Я понял. Ну, то есть это условно, в этом материальном мире вся истина, она условная, но от Кришны исходит абсолютная истина, правильно? So it seems that all truths in material world are relative, and only Krishna is the source of absolute truth. So is this the idea? Yeah, I mean, I guess you could say like that. Можно и так сказать. But, you know, all truths in the material world are relative, but I mean, those who are engaged in the devotional service of Krishna, who are following the orders of bona fide gurus in a bona fide parampara, I mean, their actions are bona fide, fully authorized actions. They're not just relative, they're also, in a sense, on the absolute platform. В каком-то смысле, да, вся деятельность в материальном мире относительна, но с другой стороны, если человек действует под руководством истинного гуру, авторитетной гуру Парампаре, то его деятельность является абсолютной. Можно еще второй вопрос? Yeah. Но когда мы говорим в 3 стихе Шрикшташтаки, Тринат описана Тароль описахичуна, что мы имеем в виду под словом трава и что мы имеем в виду под словом дерево? Вот это абстрактно, трава, дерево. С чем можно сравнить наше смирение и наше терпение? То есть, если сравнивать, это трудно понять, потому что это неодушевленные предметы в каком-то смысле. А вот как практически мы должны понимать вот это смирение и терпение? То есть там это условия необходимы для того, чтобы мы могли постоянно воспевать святые имена. Что на практике для нас является быть терпеливее дерева и смирение травы? In the Trinada Pisanichana verse, our tolerance and humility is compared to the grass and the tree correspondingly, and it is a prerequisite to chant the holy names of the Lord. But how exactly should we manifest our tolerance and humility? What does it mean in practice?
more tolerant than a tree. And humble, more humble than a blade of grass. Well, it means very humble and very tolerant, because they're the they're the most humble and the most tolerant. Ну, все очень просто. Смирение травинки и терпеливее дерева означает очень смиренный и очень терпеливый, потому что трава самое смиренное, дерево самый терпеливый материал, растение. Ну, Прабхупада не был такой, мы не можем сказать, Прабхупада был как трава, но он был смиренный. Вот, but Prabhupada was not like this. We cannot say that he was humbler than a blade of grass, but still he was humble. How to understand that, this example? Well, he was very humble. Он был очень смиренный. Yeah. But at the same time, he was very, very fiery in defending Krishna consciousness and in preaching Krishna consciousness. В то же время он очень решительно защищал сознание Кришны и проповедовал его. But personally, he was very humble. Но лично он был очень смиренным. Thank you so much. Харе Кришна. It's a Гуру Приджана Прабху. Задайте, пожалуйста, Гуру Приджану Прабху ваш вопрос, какой вы хотели задать. Тут у меня просто дополнение, Харе Кришна преданный, у меня просто дополнение по вопросу, который прозвучал по поводу Гуру Татвы. Ну, может быть, я не знаю, насколько это уместно, но к нам лет 5 тому назад в Харьков приезжал Девамрита Махарадж, и он давал даршан для брахмачари, которые живут в храме. I want to say a few words to comment on the Guru Tattva topic, or Guru Tattva question. A few years back, Devamrita Maharaj came to our place and he was giving a seminar for brahmacharis. И там вопрос Махараджи задали о важности слушания лекций. Насколько важно слушать лекции Шрилы Прабхупады или слушать лекции своего духовного учителя? And devotees asked him, what is more important, to listen to Prabhupada's lectures or to your own Guru's lectures? И Махарадж тогда очень ясно и конкретно дал ответ, что очень важно слушать, более важнее слушать лекции своего духовного учителя. And Devamrita Maharaj clearly stated that it's more important to hear lectures of your own Guru. Он объяснил это тем, что духовный учитель дает как бы понимание того, о чем говорит Шрила Прабхупада. He explained that your Guru gives you understanding of what Prabhupada says. То есть он таким образом дал понять, что по его милости, по милости духовного учителя можно понять то, что говорит сам Шрила Прабхупада. Thus he made it clear that by the mercy of Guru one can understand what Prabhupada says. Ну, как бы вот такое преданное дополнение. So just a comment. Yes, but of course, most gurus, I think they'll encourage their disciples to also listen to Prabhupada's lectures and read Prabhupada's books, as Prabhupada is a founder, acharya of ISKCON. Да, но при этом все гуру вдохновляют своих учеников слушать лекции Шрилы Прабхупады и читать его книги, поскольку Прабхупада является ачарьей, основателем ISKCON. Okay. So there we'll finish for today. Ну хорошо, тогда на сегодня достаточно. And Saturday we'll continue. Продолжим с вами в субботу. Thank you very much. Спасибо вам большое. Sri Chaitanya Charitamrita ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Samavita Bhaktavrinda ki, Nitai Gaur Premanandi Hari Bol.